Why no ignorimos la biología? El contenido superficial golpea el cerebro como la comida rápida, rápido, salado, adictivo. Coda-like, coda deslizamiento, coda notification bombeo dopamina en nuestro sistema. Nos recompensa instantáneamente. No se requiere paciencia, no hay gratificación retrasada, solo el gol rápido. Y al igual que la comida chatarra, cuanto más la consumimos, más la ansiamos. Y más difícil saber el regresar a cualquier cosa nutritiva. Un ensayo ditas mil palabras se siente como una montaña. Un documental reflexivo se siente como teoría. Y el algoritmo lo sabe. Así que sigue alimentándonos. Con lo que es fácil, nunca con lo que es correcto. Así que aquí estamos, una sociedad seducida por la simplicidad, adicta a la inmediatez. Y mentalmente reconfigurada para evitar cualquier cosa que requiera esfuerzo. No porque somos perezosos, sino porque el sistema nos ha enseñado que lo superficial es más seguro, más rápido y más placentero. Y esa podría ser la lección más peligrosa de todas. El sistema detrás del caos. No es que millones de personas decidieron espontáneamente abandonar la profundidad. Es que el sistema fue diseñado, ingeniorizado para recompensar lo superficial. Pero aquí está la parte que rara vez admitimos. Esto no se trata solo de elecciones individuales. La superficialidad no es un accidente. Es un algoritmo. Las plataformas que usamos, el contenido que consumimos, la economía de la atención en la que vivimos, nada de esto es neutral. Se preocupan por una cosa. ¿Cuánto tiempo permaneces en la aplicación? Y lo que te mantiene despejando no es el pensamiento crítico, es la reacción emocional, indignación, envidia, lujuria, risa, lo que sí que acelera el pulso y apaga el cerebro. Las redes sociales no se preocupan por la verdad, no se preocupan por el matiz. Y no ignoremos la biología. El contenido superficial golpea el cerebro como la comida rápida, rápido, salado, adictivo. Coda-like, coda deslizamiento, coda notification bombeo dopamina en nuestro sistema. Nos recompensa instantáneamente. No se requiere paciencia, no hay gratificación retrasada, solo el gol rápido. Y al igual que la comida chatarra, cuanto más la consumimos, más la ansiamos. Y más difícil saber el regresar a cualquier cosa nutritiva. Un ensayo ditas mil palabras se siente como una montaña. Un documental reflexivo se siente como teoría. Y el algoritmo lo sabe. Así que sigue alimentándonos. Con lo que es fácil, nunca con lo que es correcto. Así que aquí estamos, una sociedad seducida por la simplicidad, adicta a la inmediatez. Y mentalmente reconfigurada para evitar cualquier cosa que requiera esfuerzo. No porque somos perezosos, sino porque el sistema nos ha enseñado que lo superficial es más seguro, más rápido y más placentero. Y esa podría ser la lección más peligrosa de todas. El sistema detrás del caos. No es que millones de personas decidieron espontáneamente abandonar la profundidad. Es que el sistema fue diseñado, ingeniorizado para recompensar lo superficial. Pero aquí está la parte que rara vez admitimos. Esto no se trata solo de elecciones individuales. La superficialidad no es un accidente. Es un algoritmo. Las plataformas que usamos, el contenido que consumimos, la economía de la atención en la que vivimos, nada de esto es neutral. Se preocupan por una cosa. ¿Cuánto tiempo permaneces en la aplicación? Y lo que te mantiene despejando no es el pensamiento crítico, es la reacción emocional, indignación, envidia, lujuria, risa, lo que sí que acelera el pulso y apaga el cerebro. Las redes sociales no se preocupan por la verdad, no se preocupan por el matiz.
Eso es lo que empuja el algoritmo. No los sabiduría, no el aprendizaje, no los verdades incómodas, sino el cebo más fácil para tus instintos más primitivos. Porque eso es lo que mantiene los ingresos publicitarios. Why la estupidez, créelo o no, se vende mejor que lo brillantes. Why el mercado sigue el ejemplo. La industria del entretenimiento no está aquí para elevar, está aquí para monetizar la atención. Una pelea falsa entre influencers genera más clics que una conferencia de un laureado Nobel. El motis se aplana en conflicto binario. Un stream lleno de drama vence un documental. Un tweet controvertido, sin importar cuán falso, se propaga más layers y más rápido de lo que la verdad jamás podría. Porque el caos es rentable. La indignación es monetizable. Y la ignorancia, cuando se empaqueta correctamente, es buen negocio. Los medios de comunicación no son una excepción. El modelo recompensa la velocidad sobre la precisión, el espectáculo sobre la profundidad. Las historias complejas se reducen a títulos. Los que pueden impactar miedo, culpa y falsa certeza en un soundbite de 30 segundos. Why? Cuanto más profundo miras, más te das cuenta de que esto no es un error. Es el plan. Porque eso es lo que impulsa las calificaciones. Eso es lo que gana elecciones. Why las personalidades que llegan a la cima no son los que tienen las mejores ideas. Son los que tienen las voces más fuertes. Cuanto más extrema es la posición, más atención obtiene. Cuanto más simplista es el mensaje, más resuena. Why no olvidemos la política? Los políticos más exitosos de hoy no son aquellos que entienden las políticas, son aquellos que dominan la actuación. Estamos viviendo en un sistema que recompensa las peores partes de nuestra psicología, que alimentan nuestros impulsos en lugar de nuestro intelecto, que se beneficia de la confusión, la destrucción y la división. Why en ese entorno, cualquiera que se atreva a hablar con motis, con honestidad, con complejidad, es ahogado por el ruido. Gobierno se ha vuelto secundario al branding. Ya no elegimos líderes, elegimos creadores de contenido. Así que antes de culparnos a nosotros mismos, necesitamos entender el panorama más amplio. La glorificación de la estupidez no sucede en un vacío. Fue construida, refinada y optimizada para máximo engagement. Y cuanto más profundo miras, más te das cuenta de que esto no es un error, es el plan. Las consecuencias generacionales entonces, que sucede cuando un sistema recompensa la ignorancia, castiga el intelecto. Y entrena toda una cultura para anhelar la simplicidad sobre la verdad. El resultado no es solo un feed de internet superficial. Es una generación perdida, una sociedad que lentamente pierde su brújula. Porque con el tiempo, lo que comienza como una tendencia cultural se convierte en una crisis civilizacional. Los jóvenes están creciendo en un mundo donde su reflexivo no es respetado. Es ridiculizado. Aprenden que es más seguro hacerse el tonto, ser gracioso, llamativo y inofensivo en lugar de curioso, serio o intelectualmente ambicioso. La inteligencia, una vez admirada, ahora se siente socialmente costosa. Así que muchos eligen ocultarla. Y lentamente incluso comienzan a olvidar que alguna vez estuvo allí. Y aquí está el costo. Cuando la sabiduría desaparece de la conversación, también lo hace nuestra capacidad para resolver problemas reales. Sin invención, sin perspicacia, solo visibilidad. Idolatramos a influencers que no ofrecen visión más allá del próximo contrato de marca. Crisis que requieren motis, paciencia y verdad incómoda. Pero ¿cómo puede una sociedad responder sabiamente cuando ha pasado décadas entrenándonos? Para rechazar la sabiduría,
recompensamos personalidades que explotan la atención, no aquellos que expanden la comprensión. Ser moldado por quien grite más fuerte y vende más, no en un momento, sino a través de miles de pequeñas decisiones de recompensa la facilidad sobre el esfuerzo, el ruido sobre la profundidad, la superficie sobre la sustancia. Donde hace preguntas profundas de hochi aburrido, donde los más ruidosos, no los más sobrios, se convierten en modelos a seguir. A pesar de todo el caos, no todos se están rindiendo. Una resistencia silenciosa se está construyendo. No es ruidosa, no es tendencia, pero es real. Se están dando cuenta de que la estimulación constante no hace la vida más rica, la hace más vasta. Los ciudadanos no confían en los pocos que sí los entienden. Los podcasts que duran horas, llenos de motes, silencio, incluso desacuerdo, están encontrando audiencias leales. Las conversaciones con pensadores como Lex Fridman, Sam Harris y Andrew Huberman están llegando a millones. Y las instituciones destinadas a guiarnos han sido vaciadas de significado. Podemos de creer que pensa importaba. Pero debajo de eso, una ola más silenciosa está creciendo. Las personas están escribiendo en diarios, practicando estoicismo, meditando no por productividad, sino por claridad. Y las personas están escuchando porque tal vez tenemos más hambre de profundidad. De lo que el sistema nos da crédito. Los filósofos, científicos y pensadores profundos se convierten en la minoría, silenciosa, ignorados en la plaza pública, agados por el espectáculo, que todavía hay aquellos dispuestos a sumergirse profundamente, incluso cuando el mundo les dice que flotan. Pero no te equivoques, están sucediendo. Los estudiantes están leyendo a Platón, Nietzsche, Marco Aurelio. No porque les consiga una oferta de trabajo, sino porque los hace humanos. Cuando la ignorancia es comercializable y la profundidad se siente como el exilio. No luchas contra el mundo con ruido. No gritas por encima del caos. Comienza contigo, con las preguntas que estás dispuesto a hacer. ¿Estás pensando, o solo estás reaccionando? ¿Estás persiguiendo la verdad o persiguiendo la validación? Tomas un camino más difícil, el más silencioso, más lento, más deliberado. Porque en un mundo adicto a la destrucción, aprender a pensar es un acto radical. ¿Y así se adaptan? Porque el crecimiento no se siente dentro de cámaras de eco. Se siente cuando sales de ellas. Cuando permites que tus ideas sean desafiadas. Cuando intercambias certeza por curiosidad. Mientras tanto, nuestros sistemas educativos, una vez diseñados para cultivar el pensamiento crítico, están siendo desvalorizados, desfinanciados y descartados. Lee un poco más de lo que normalmente harías. Mira algo que no te entretenga, sino que te estalla. Comparte algo en línea, no porque sea popular, sino porque sea verdad. Los maestros están sobrecargados de trabajo. Las humanidades son recortadas. Están empezando a resistir contra la superficialidad, las distracciones, la sobrecarga digital. No están gritando, se están desconectando. Personas eligiendo el silencio sobre el ruido, la reflexión sobre la reacción, la sustancia sobre el espectáculo. Y aunque que no dominan los títulos o son tendencia en TikTok, representan algo mucho más poderoso que un momento. Filosofía, historia y ética, las mismas disciplinas que entrenan la mente, son vistas como irrelevantes en un mercado obsesionado con la velocidad y el beneficio. Hombres y muchas jóvenes que están eligiendo menos tiempo de pantalla, menos aplicaciones y una vida más intencional, están eliminando las redes sociales, están leyendo libros de formato largo otra vez, están escribiendo a mano. Les decimos a los estudiantes que se especializan en lo que llena dinero, no en lo que llena significado,
y luego nos preguntamos por qué se sienten perdidos. Al mismo tiempo, aquellos que alcanzan la fama a menudo son famosos por ser famosos. Y en este mundo, los verdaderamente reflexivos se retiran. El micrófono cultural ha sido entregado a los menos informados y los más confiados. Cambio climático, salud pública, polarización política. Estos no son solo desafíos técnicos, son crisis de pensamiento. Cuando los hechos son descartados como sesgo y la complejidad es vista como manipulación. Así es como las sociedades pierden su camino. Y un día despiertas y te das cuenta de que las personas a cargo no entienden los problemas que están tratando de resolver. Y si permitimos que eso continúe, el futuro no será liderado por los mayores entre nosotros. Sigales de resistencia. Y sin embargo, algo más se está agitando bajo el ruido. Un número creciente de personas, especialmente los jóvenes, están comenzando a cuestionar el sistema. Los encontrarás en el movimiento, la moda minimalismo digital. Están eligiendo la profundidad sobre la dopamina, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Y contra todas las probabilidades, el contenido de formato largo está regresando. No hay edición llamativa, no hay ganchos virales, solo personas hablando honestamente. Lenamente sobre cosas que importan. La educación también se está reinventando silenciosamente. Mientras las instituciones principales persiguen títulos comercializables y asociaciones corporativas, pequeñas universidades y programas independientes están reviviendo el alma de la educación. Están enseñando filosofía, lógica, pensamiento crítico. Incluso la cultura de autoayuda está evolucionando. Los influencers más ruidosos todavía predican soluciones rápidas y trucos de dopamina. No están persiguiendo el éxito viral. Están persiguiendo el significado. Y lo están encontrando en ideas antiguas, libros difíciles y conversaciones reales. Estas no son revoluciones con pancartas y eslogans. Son revoluciones de la mente. Pequeñas, disciplinadas, invisibles al algoritmo. Hay personas despertando al costo de la vida superficial. Representan un cambio, una contracorriente. Prueba de que no todos están dispuestos a jugarse en el extremo superficial de la cultura. El camino hacia adelante entonces, que haces cuando el mundo te alrededor celebra lo superficial, no porque sea fácil, sino porque es el único camino que lleva a algún lugar real. ¿Estás dispuesto a sentirte incómodo? No emocionalmente, sino intelectualmente. Luego se mueve tus hábitos. No cambios dramáticos, sino pequeños intencionales. Involucrate con ideas que requieren esfuerzo, que requieren contexto, que no caben en un pie de foto. Elige lo que nutre, no solo lo que estimula. No solo sobre lo que es tendencia. Busca conversaciones que vayan más profundo que las opiniones. Conversaciones que preguntan por qué. Donde las personas no tengan miedo de decir no así y lo digan en serio. Tu mente, como tu cuerpo. Personas dispuestas a arriesgarse a ser malentendidas para poder decir la verdad. Personas que todavía creen que la profundidad importa incluso cuando el mundo parece ilógico a ella. Tu actitud importa. Esa decisión de pensar cuando el mundo te dice que no pienses, de profundizar cuando todo empuja hacia la superficie, no se trata de cambiar el mundo, se trata de cambiarte a ti mismo. Y cuando suficientes personas eligen el pensamiento sobre la reacción, la profundidad sobre la destrucción, la sabiduría sobre el ruido, el mundo no tiene más opción que seguir. De buscar la verdad cuando las mentiras son más fáciles, esa podría ser la revolución más importante de todas. No finges ser menos inteligente para hacer que otros se sientan cómodos. No te hagas el tonto para llevar bien, porque cuanto más tiempo lo finges, tal vez si suficientes de nosotros elegimos pensamos profundamente,
questionamos duro, why vivamos conscientemente, lo superficial ya no sera love nico q gain. Mas probable is q olvides quian realmente es. Se convierte en lo q lo alimentas. Luego vin la comunidad. Encuentra personas que se preocupan por el significado. No solo por los memes. Personas que quieren hablar sobre lo que importa. Construye espacios en línea. O en persona donde el pensamiento se honrado. Donde el desacuerdo no se temido sino benvenido. Y sobre todo, una conversación a la vez. Un pensamiento a la vez. Una decisión consciente a la vez. El mundo no necesita más sonrisas vacías y ignorancia performativa. Necesita personas dispuestas a estar despiertas. Así que no estas aquí para librar guerra contra el sistema. Estas aquí para vivir de manera diferente dentro de él. Para hacer diferentes elecciones. Para levelar antica del pensamiento en un tiempo de destrucción. Para ser una pequeña luz constante en un mundo que sigue apagándose. Porque la cultura no cambia de arriba hacia abajo. Cambia una elección a la vez. Una mente a la vez. El futuro no tiene que pertenecer a los más ruidosos. Puede pertenecer a los más sobrios. Pero solo, si elegimos hacia que así. Y esa elección, porque el final.